Good evening, everyone. Welcome to episode 30 of the Immigrants Bridge Show. I'm Attorney B, and I'm so excited to have everyone join us tonight. Our very special guest is Attorney John Innes from our Orlando location. So please give a big warm welcome to Attorney John. He's going to definitely be dropping some knowledge tonight about all the really cool things that he does. So let me go ahead and log in on my cell phone and we'll go ahead and get started. And I am also very happy to introduce another special guest, which is Arthur Jeffries. And he's definitely one of the biggest fans of the show. And so he's actually volunteered to translate tonight. Attorney John will be sharing a lot of great information, and I just don't want to mess anything up. And since Arthur is usually the one giving me the vocab, I figured he would be a great person to translate for us for tonight. So let me go ahead and log into my computer and we'll go ahead and get started. If you are here with us, please go ahead and say hello so that we can say hello to you. And please share our broadcast. Why is it saying? Oh, there we go. Please share our broadcast to your page. That we can say hello. So you can spread the good news. So, gracias para estar, ustedes están aquí con nosotros. Bienvenidos. Soy la abogada B y eso es el programa Puente de los Inmigrantes. Hoy estoy muy alegre que yo tengo dos personas muy especial conmigo hoy. Uno es abogado John de mi oficina en Orlando. So, por favor, saludar a abogado John. Él va a dar a nosotros mucha información de las leyes de inmigración, de negocio, de inversión y otras cosas. Pero también tenemos una persona muy especial de Boston, de Roatán y después de Boston, Arthur Jeffries. Él es una persona que cada día está con nosotros. So, él va a traducir porque cuando yo no sé, no conoce una palabra, Arthur es la persona que dice que abogada, esa es la palabra. So ahora Arthur está aquí para traducir esa noche. So saludos a ellos, por favor, y vamos a comenzar. Let's see. Pues mucho gusto, me da un tremendo gusto estar aquí con toda la audiencia de la transmisión que día a día nos trae información de inmigración que es sumamente importante para nosotros y para las personas que aún no han resuelto sus trámites de inmigración. Esto es una buena oportunidad para asesorarnos de nuestros derechos aquí en este país y quién mejor para asesorarnos que una abogada de inmigración que, en mi opinión, pienso que está al servicio de la comunidad inmigrante y sobre todo está aquí para proteger nuestros derechos ante las autoridades de este país. Well, good evening, everyone. It's always a pleasure to be here. I take great honor in this to be here on the show tonight, to be as a guest and as a translator for Attorney B. I always follow the show every broadcast on a daily basis. So I feel very honored to be here tonight and to be at her translator tonight. So thank you all and welcome once again. So let's go ahead and get started. Hey, Miss Charlotte, it's nice to see you. Hey, Charmaine, Juan, nice to see you. Lily, nice to see you. Okay, so John, can you tell us a little bit about yourself?
as a person and as an attorney? How long have you been doing this? Been doing it for way too long sometimes. Sorry. But no, I've been doing it for been an attorney since 2001, and been practicing in business law for most of that time, and been able to join the Bennett Law Center with using all my fun and experiences with business and helping with the Immigration Center with all that. La abogada Bennett le pregunta al abogado Juan que desde cuándo empezó su carrera en el buffet del centro de abogados denominado Bennett Law Center, y el abogado dice que desde el 2011 él ha puesto su experiencia financiera al servicio de la misma. Mm-hmm. So, Attorney John has been doing this for a really long time. Like, did you say 2001, right? Yes, since El 2001. abogado Juan por muchos años ha brindado su servicio desde el año 2001. Mm-hmm. 19 years, 19 años. Okay, so. Hace aproximadamente 19 años al servicio de la comunidad inmigrante. Mm-hmm. So, Attorney John, let's talk about, in our show, we normally talk about family-based immigration and we talk about deportation defense. I would like to spend tonight talking with you about what are some options for people that may already be here or people that are looking to come to the United States through investment or through work. So we're going to talk about some of those options tonight. Excellent. Cada noche siempre hablamos tocamos muchos temas de inmigración, por ejemplo, peticiones por matrimonio o peticiones individuales. La abogada le estaba haciendo la pregunta al abogado Juan de que cuáles serían otras opciones si alguien quiere emigrar a Estados Unidos con la intención de invertir o en un negocio o establecer un negocio aquí en los Estados Unidos de América. Yes, great. So, Attorney John, can you tell us a little bit about It's breaking up, Attorney B. I don't know for what reason. I don't know. Sorry. Can you hear? Are you hearing? Yes, now, yes. Okay. So, Attorney John, can you tell us a little bit about the E2 visa and maybe talking a little bit about what countries, Latin American countries, Caribbean countries can qualify to be E2 treaty countries? Absolutely. La abogada le está haciendo la pregunta al abogado Juan de que nos brinda más información acerca de la visa E2 para los países de Latinoamérica y del Caribe. Mm-hmm. The E2 visa is for treaty countries, and for those who are qualified in treaty countries to invest a substantial amount for a new investment in the United States. It was breaking up, Attorney John. Sorry. It's breaking up. Want me to repeat that? I was speaking, but it was breaking. Absolutely. Yes, I'm sorry. So the E2 visa is with certain treaty countries or investors coming in making a substantial investment in the United States for a business that they wish to pursue. Did you hear that one? Yeah. I think Arthur. No, because when you were talking, I couldn't hear you. Okay, lo que estaba diciendo abogado Juan, la nueva nombre. I can't hear. Unfortunately. To translate, I can't hear what you're saying. Ay, Diosito.
Ok, vamos a tratar otra vez, pero Yeah, I can hear you. ok, lo que estaba diciendo abogada Juan es hay ciertos países que puede invertir o comprar negocios aquí en los Estados Unidos y ellos pueden cualificar por una visa de E2. So, if the country has a treaty with the United States, with a commerce navigation or international agreement, then certain investors be able to invest in the United States. Yeah, so Some of the countries. I just got that Arthur. about the visa because it's breaking up. I don't know for what reason. It's the I can't hear what you exactly you're saying to translate it to Spanish because it's like breaking up when you're talking. It's like breaking up, and sometimes I doesn't hear anything at all. Aw, yeah, your picture's kind of going in and out. Well, do you want to jump back in? Let me maybe if What you about now? maybe if you pop back in, then it'll give you a better reception. You want to try that? Oh, log back in. Yeah, let's see if it works a little bit better. Okay, let me do that then. Okay. So, lo que dice abogada Juan, yo voy a tratar mi mejor. So, si los Estados Unidos tiene un agreement, un agreement con otro país, entonces esa persona tiene dinero para invertir a los Estados Unidos, entonces es posible que ellos puedan entrar a los Estados Unidos. So, Attorney John, what countries have agreement within, Latin America and the Caribbean that could possibly come to the United States on this kind of visa, an E2? There are quite a few countries, but not all of them. With it, we have Mexico, of course, Jamaica, Argentina, Chile, Costa Rica. Oh, Not, okay. going fast on all this thing. With it, we also have French Guiana, Trinidad, Panama, Paraguay. There are a few others too. Okay. So, abogado Juan está diciendo que hay muchos países que tienen un acuerdo o algo con los Estados Unidos. Algunos ejemplos son México, Jamaica, Costa Rica, Guyana, Trinidad, Paraguay, Chile, Argentina. No Brasil. No pienso que Brasil, right? No Brazil. Not Brazil. And a lot of the European countries as well. Let me try to get Arthur back in here. I see him. So, otra pregunta, another question. When you're talking about a substantial investment, like how much money are we talking that someone would need to purchase a business in the United States? So, estamos esperando otra vez, señor Arthur, para ver si es mejor el Internet. Pero la pregunta por abogado Juan es, ¿qué tipo de dinero estamos hablando? So, si una persona está de uno de esos países y quiere invertir a negocios aquí. Yes, I know you are talking, Attorney B, but it's like it's breaking up still. Like you saying something, and I can hear you talking, but it's not clear. I can hear you at time. I can hear some of the things, and then it's like it have like an echo. I don't know for what reason. I don't know if it's my internet or your internet. I don't know. Oh, But I think it's your internet. that's the issue. I'm trying to pay attention, but it's like breaking up. It have like an echo. Unfortunately. Oh, I think we're having a bad connection. So I'm gonna try the best that I can to do the translations. So Arthur, por favor,
yo voy a pedir las palabras correctas. Okay, well, we can do that as well. We But can yes, unfortunately, yes, I can hear that you and John is talking. Yo puedo escuchar que ustedes me están diciendo lo que están diciendo, pero tiene eco, como que si hay un cortocircuito en la transmisión. So sorry, but I can do it live as well. I can just yeah, pop in the words if you're missing the word, and then we can perfect. try this another time. But Yes, John, we'll it was a definitely. pleasure to be on board with you, and I will still be on the show. So, abogada Bridget, I will still be here live. So, Okay. anything, I would be more than happy to assist. Gracias, amor. Agradezco mucho. Thank you. Okay, so we're gonna try with me. I don't know a lot of the business words in Spanish, but I'm gonna try my best. So the question that I was asking Attorney John was, okay, so lots of countries seem to be able to qualify to invest in the United States. But what kind of money are we talking about? So la pregunta es, ok, hay muchos países que pueden invertir aquí y tiene acuerdos con los Estados Unidos. So, ¿qué tipo de dinero estamos hablando? ¿Cuánto dinero necesita para invertir en un negocio aquí en los Estados Unidos para obtener ese visa opción? Well, there's no official minimum or maximum amount that you need to invest in for the business. It has to be substantial for that type of business. Slight pause right there for your translation, then I can go further. Ok, so abogado Juan está diciendo que no es, algo muy específico porque depende del tipo de negocio. So, él va a explicar más qué significa eso, pero depende del tipo de negocio. So the investment needs to be enough to run the business and be able to have the business go forward with everything, so that it's going to be able to sustain itself for 5 years' time to be very profitable. The general rule of art is that anything less than $150,000 is very questionable. But again, it's not a base minimum. It's whatever is needed for that industry to go forward with. Ok. So, abogado Juan está diciendo que depende de qué tipo de negocio. So, normalmente, como 150 millones de dólares es normal para invertir en un negocio aquí en los Estados Unidos. Eso es normal, pero depende, porque, por ejemplo, si el dinero necesita, ¿cómo explica? El negocio necesita sobrevivir, ¿no? Y las personas que están viniendo a los Estados Unidos también necesitan sobrevivir. So, el cantidad del dinero que necesita invertir necesita ser suficiente para operar el negocio. So, normalmente por 5 años, porque la visa normalmente el primero es por 5 años. So, necesita bastante dinero. Pero depende del tipo de negocio. So, hay opciones para invertir mucho menos. Right, Attorney John? Yes. Lowest that you've seen? I've seen some like 30,000. I haven't done it, but I've seen it done. I have seen those done also. Everyone was the hot dog stand in New York City. Just a $30,000 investment, hiring a couple of employees running it. It can be done. However, it needs to be proven, and it's usually a harder sell with agents. So, abogada Juan está diciendo que, es posible para invertir a poquito menos, pero va a ser más difícil para
ganar un caso así con inmigración, porque inmigración está interesado que el negocio va a ganar dinero por la economía de los Estados Unidos. So, el menos que él ha visto, y yo también, es como $30,000. Y el ejemplo que él darnos es como un hot dog stand en Nueva York. Algo muy, muy simple, no tiene que pagar renta, cosas así. So, es más barato por un negocio que, por ejemplo, es por internet. So, si es una compañía de internet o otra cosa que no hay requisito por tanto dinero, entonces es más posible que puede demostrar que, no necesita pagar mucho dinero para invertir en los Estados Unidos. And in essence, you need to make sure that your investment is substantial enough for that particular business and that it's not marginal. It's going to be something that's going to give you a good living, good standard to proceed for you and your family, and you'll be hiring U.S. employees. So it's, again, making a substantial business what's necessary for that particular business and for you to live off of it. Yeah, so los requisitos es que el dinero que va a invertir al negocio aquí en los Estados Unidos puede sostener el negocio primeramente, también su familia, ¿ok? So no es que usted puede comprar un negocio aquí y después tiene que trabajar aquí en los Estados Unidos porque el negocio no está pagando una cantidad de dinero que puede sostener usted y su familia. So, es importante cuánto está poniendo en su negocio. También hay requisitos para tener empleos de los Estados Unidos. So, Attorney John, that is one example of, an E2 case. What about very generally employers? So let's say you're a US employer and you would like to bring foreign workers here. For purposes of time, let's keep it to a perm case to where someone can get a green card because a US employer has made a petition for them. Can you give us a very brief overview of that process? Certainly. Let me see if I can say that in Spanish. So, estoy preguntando a abogado Juan para explicar otro tipo de opción para personas que quieren trabajar aquí en los Estados Unidos. So, inversiones es uno de las maneras. Otra manera es para tener un patrón aquí que está pidiendo otra persona afuera de los Estados Unidos para entrar a los Estados Unidos y trabajar por ellos. Y ellos entren con la residencia. So, abogado Juan va a explicar más o menos qué son las cualificaciones por eso. So when an employer wants to has an employee who's skilled, a professional, or certain type of warrior worker able to perform at the job, they may be able to apply for that person to become a permanent resident through the firm process. Otherwise, the program electronic review management firm, which is helped through the Department of Labor. And with this, part of it is to make sure that the worker is needed and there's not a qualified U.S. employee capable of doing that job for that economic area, and they're able to proceed with that individual to become a permanent worker for the United States for that employer. Ok. So, abogada Juan está básicamente diciendo que PERM es una opción para negocios aquí que traiga trabajadores de afuera de los estados aquí, de los Estados Unidos aquí para trabajar en sus negocios. Es posible.
es posible para personas que tienen mucha educación, son profesionales, es posible por eso. Y también personas que no tienen educación, pero el tiempo es más largo en esa categoría. Bajo de ese proceso, tiene que obtener una certificación del Departamento de Labor aquí en los Estados Unidos, dando permiso a aplicar para obtener personas de afuera de los Estados Unidos para trabajar aquí. Tiene que demostrar que ese trabajo es necesario. También que no hay otras personas aquí en los Estados Unidos que puede hacer el mismo trabajo. Obviamente eso es algo difícil y es el primer parte para obtener permiso del Departamento de Labor para traiga otras personas de los Estados Unidos aquí para trabajar. Es posible, pero es un proceso difícil, pero posible. The people need a labor certification from the Department of Labor, say that they have their wages are qualified. Again, we're making sure that the individuals are not replacing skilled, willing workers, and we're not dropping the wages that the Americans can receive. So we have to get the certification that what their job offer is, what their wages will be. We can verify that there are no other individuals who are coming who are qualified and want to have that job. We can say there's no one else here. They're not hurting the economy. Let's make them permanent. That's part of the perm process. Is the procedure to make sure there's no one else who's able to do it. Exactly. Lo que abogado Juan quiere decir es que parte del trabajo del Departamento de Labor es para proteger los trabajadores americanos. No, el trabajo necesita paga lo mismo a un americano o una persona de otro país. No es que puede traiga otras personas para pagar mucho menos. Okay, so you can't just bring someone here and pay them less and then get rid of the American workers. That's not how it works. El proceso es para proteger los derechos de trabajadores americanos. Ellos quieren asegurarse que, está pagando lo mismo dinero a un americano y personas afuera de los Estados Unidos. Porque eso es justo, ¿no? Eso es parte del proceso de PERM de obtener un visa permanente como residente de los Estados Unidos. Eso es otra opción. And it's great for skilled professionals, those people who are willing to learn how to do the work, as long as it's not a temporary job. These are full-time jobs for PERM. We need them here to help do the jobs because no one else can do it. Yes. Abogado Juan está diciendo que eso es buena oportunidad para compañías para obtener personas afuera afuera de los Estados Unidos que ellos solamente ellos pueden hacer un trabajo muy específico que no otra persona aquí en los Estados Unidos puede hacer. Si hay profesionales que pueden hacer el trabajo, ellos pueden hacer aquí en los Estados Unidos. Ahora en mi oficina estamos trabajando en ciertos tipos de casos así. Por ejemplo, architects, right? We have the architects. And is this our boat captain is one of them? Yes. Underneath the EB3, yes. And what's the other one? Accountant. The accountant. Estamos diciendo algún ejemplo de solicitudes que ahora tenemos en la oficina. Arquitectos, no sé si eso es la palabra, arquitectos, un captain de un yacht, un bote, también una contadora. Esos son ejemplos de PERM.
And with it, it's a lot of different occupations, a lot of different things that can be done, from attorney to stone workers. So we have a lot of people who qualify for perm. Yeah. So the thing, la cosa de perm que está diciendo abogada Juan es que hay muchas opciones de perm, ejemplos de quién puede cualificar. So, tenemos personas con mucha educación como profesionales, como abogados, médicos, cosas así. Pero también otro tipo de personas cualifica también. So, trabajadores de stone o chefs, right? Chefs can qualify. Yes. Cocinadores, chef. So, hay una variedad de mucho tipo de personas que puede cualificar. So, Attorney John, we kind of gave them, the audience, a quick overview of, you know, at least two types of immigration options that's available for people that want to invest or people that want to work here in the United States. So let's kind of turn the conversation towards the other areas of practice that you do through our Orlando office. So we know you have 19 years of experience in business law in general. So let's kind of talk about that. So estoy diciendo que ahora abogada Juan ha dicho, you know, dos ejemplos generales de tipo de casos que podemos hacer por negocios o por razones de invertir. Pero también queremos hablar poquito de negocios en generales. So, abogada Juan tiene como 19 años de experiencia en casos de la ley de negocios. So, aparte de inmigración, hay otros servicios que podemos dar a la gente aquí en los Estados Unidos que tienen negocios. So, vamos a hablar poquito de eso. So, Attorney John, let me see if I can get them right. So, one of the things that you do is business formation. Can you tell us a little bit about that? Una de las cosas que hace abogada Juan es comenzar negocios para una persona que está interesado. So, por ejemplo, si usted quiere su propia compañía y quiere registrar con el estado de Florida, abogado Juan puede ayudar con eso. So one of the things I help people out with is going to be the formation of the business, making sure that what they're planning to do is the appropriate entity, proper investments for different partners coming together, making sure the organization works well. Do everything from the business formation, from initializing it with the Department corporations to have it formed, to have it be mergers and acquisitions, helping with the governance of everything, employment labors, contracts, setting and everything up, to termination of the business, having some way to have it go to the next generation or having it be sold to the next person. So everything for a business have been helping out with those. Okay. I definitely cannot say all of that in Spanish, but I will try my best. Sorry. No, está bien. Eso es la razón que necesita ayuda, pero el internet no está cooperando. That's the reason I needed someone to help me, but the internet does not seem to want to cooperate tonight. Pero lo que estaba diciendo abogado Juan es que él puede ayudar a una persona formando un negocio aquí en Florida, específicamente en Florida. So hay varias cosas que él necesita chequear con los dueños. Y muchas otras cosas que es necesario. Y también, you know, si hay dos personas en el negocio y ellos quieren
separar, él puede también ayudar con la separación del negocio. Not really everything you said, but some of it. Okay, so you Able do, to handle most everything for the business. yeah, so básicamente cualquier cosa en relación con un negocio, contratos, cualquier cosa, él puede hacer. Si usted tiene negocio y tiene preguntas de negocio, él puede ayudar con eso. Okay, so we got business formation. What else do we have? I think you have landlord tenant. A lot of real estate, landlord tenants being part of it, transfers of deeds, proper ownership of property, reviewing contracts for sale and purchase, obviously, easements. I don't know if you can translate that one. Setting up for homeowner association, condominium associations, and just relative development of real estate in general. Wow. Okay, John, you are really Pushing that one, sorry. So real estate contracts and landlord tenants and association. Uh-huh. So, lo que estaba diciendo abogada Juan es que cualquier cosa de bienes raíces, él puede ayudar. So, si está vendiendo una casa, él puede revisar el contrato de vender. También, si tiene problema con la persona que está rentando a ellos, él puede ayudar con eso. So, cualquier cosa en ese mundo, él puede ayudar. Si quiere dar su propiedad a otra persona y quiere transferir su certificado de su casa a otras personas, él también puede ayudar con eso. What else you got, attorney? John, wills and trusts and estates, right? Wills, trusts, estate planning, helping with the next generation, getting everything done. Very importantly, power of attorneys, healthcare surrogates, everything necessary to help the individual keep their assets and pass on their assets when it is time. Okay, so abogado Juan está diciendo que él puede ayudar con gerencias, también para tener una planificación patrimonial, para que ustedes pueden guardar su propiedad, su dinero y usted puede transferir a sus familiares, su hijo. So, eso es más de protegiendo todo lo que usted está trabajando, en el comunidad de nosotros, normalmente no tenemos planes, ¿qué va a pasar si murió yo? O mi esposo, hay un plan que va a cuidar a mis niños, hay un plan que ellos pueden obtener la casa. Eso es algo que hispanos, personas del Caribe, no pensar mucho en esto, pero necesitamos cambiar el mente sobre cosas así. También muy importante, otra cosa que puede hacer abogada Juan es, I'm going to try to see if I can find the word here. Surrogate. See if it exists in Spanish. So, él puede hacer algo si usted está en una situación médico y no puede hacer decisiones, sus propias decisiones, se llama sustituto de salud o algo así. So, eso es muy importante en esos tiempos cuando tenemos COVID-19. Hay cosas muriendo aquí y allá.
Espero que ustedes tienen un plan para proteger a su familia, su propiedad y su dinero. Eso es algo que podemos ayudar bajo de la oficina en Orlando. Part of my job, like yours, is to give peace of mind to the clients. Whether they have a lot of business focus, asset protection, trying to make sure that they are healthy, strong, and able to proceed. Yeah. Abogado dice que parte del trabajo de él es para dar paz de mente, paz de mente a la gente. La gente trabaja muy duro y necesita protección a las cosas que está trabajando. Let me see if I can figure this out. That's it. Protección de activos. Si está trabajando, tiene que proteger sus activos. Eso es algo que abogado Juan le gusta mucho para ayudar a los clientes de él. So, estamos hablando de muchas cosas. We're talking about a lot of things. Does anyone that is watching have any questions about what we do in the Orlando office and business immigration or just business questions in general? ¿Alguna persona tiene preguntas sobre lo que hacemos en Orlando, los servicios que podemos ofrecer a la gente? ¿Quién necesita una gerencia, por ejemplo? Dígame si está viviendo ese programa, si usted tiene una gerencia. So tell me, if you are watching this show right now, drop it in the comments. Do you have a will? If you were to pass away today, is your family protected? And I will be very honest. I just got my will done and I'm almost 42. I just got mine done at the beginning of this year. So it's nothing to be ashamed of. It's just something to recognize that is necessary. And wills are very important. And again, many people do not have them. The state of Florida says that only less than 50% have wills. But also, what the other part of the estate plan process is the power of attorney while you are alive, having someone be able to assist you while you are alive for everything. That's a good word I'm going to look up. Ok, so abogado Juan también está diciendo algo de poder legal. Si algo pasa a usted, usted tiene otra persona que tiene poder legal sobre sus asuntos, sobre sus hijos, sobre su negocio. También eso es algo que yo tengo, gracias a Dios, yo tengo en lugar desde enero de ese año. So is there anyone, Miss Dawn is saying, no, she doesn't have a will yet. That's something she needs to look into. That is true. Hello, Miss Julie. We haven't been saying hello to people on. Hello, Miss Marina. It's nice to see you. Miss Terry Ann, nice to see you. Yari, hey, Yari. Yari is actually in our Orlando office as well. She is a wonderful paralegal, and she is our Chinese translator. We have a lot of Chinese clients out of the Orlando office. To actually answer one of the questions here, is why is a will so important? And the short answer is going to be is peace of mind. You're able to say what you wish to do with your assets, what you wish to do with your friends, your family, how you want to be treated with everything. So the will is going to be giving peace of mind, because during the troubled times, your family, your heirs don't know what's happening, and they have a document in front of them to, oh, this is what the intention is. It also, I mean, legally, it helps with transferring assets from the person to the heirs to who they want everything to be done.
But truthfully, the will is going to be very helpful for peace of mind. Who's my guardian going to be for my children? How is my remains going to be treated? What's the ceremony procedures going to be? Making sure that people understand this is okay. This is how procedures are. No internal fighting. You can relax. So the will is giving a lot of peace of mind beyond the legalese about, yes, this is a transfer of assets. This is probate. This is how we deal with creditors. There's a lot more that the will does do. So, abogado Juan está explicando las razones que es importante para tener una gerencia. Por ejemplo, más que nada es paz mental. Usted puede tener paz mental porque usted sabe que todo está preparado y su familia no tiene que sufrir más porque todo está preparado y está lista para ellos. También su gerencia explica específicamente tus deseos, right? So, nadie tiene que dice, oh, no sé qué quiere abogada B, no sé qué ella le gusta. No, en mi gerencia yo explica todo como yo quiero hacer todo, todo, todo. So, es más fácil para tener una gerencia que dice a sus familiares exactamente sus deseos y cómo usted quiere que todo pasa después de su, su vida ha pasado. También, otra cosa que yo pienso que abogada Juan quería decir es que para tener un will, eso va a prevenir peleando entre familiares, right? To prevent fighting among the family. So, normalmente, hay posibilidades que la gente va a pelear, ok, yo quiero el coche, yo quiero la casa, ellos pueden pelear, pero si tiene un will, una gerencia, no va a tener ese problema porque todo lo que usted quiere, eso es lo que va a pasar. Hey, Miss Carol, Then, see you. Attorney Rachel, Aunt Susie, welcome, welcome. Go ahead, Attorney John. sorry. And a lot of people are afraid of the will, thinking that this is going to result in something. Part of the estate planning process is I don't have to prepare a will. So like, I have my children, I have my house, I want to make sure that everything passes on to them. Very simple. I'm like, okay, we can help you redeed the house so that it passes to your children automatically upon your passing. We can have joint bank accounts so there's no need to do a probate. There's a lot of things that we can do to do the whole process that it happens, that a will is not absolutely necessary to be drafted up. Again, the will is a step process to help with proceedings in case the worst case does happen. It's for peace of mind, not only for the individual, but for their family to see everything. Yeah. Good luck on that one. So, el punto que quiere decir abogado Juan, es que es preferible para tener un will, pero no es absolutamente necesario. Por ejemplo, si quiere transferir su casa a, por ejemplo, un hijo, no necesariamente necesita un will, puede cambiar y pone el nombre de la persona en los documentos de la casa. So, eso es una manera que no es necesario, no necesariamente necesita una gerencia para poner su deseo que su hijo tener la casa después. También es lo mismo con cuentas de banco. Puede poner antes el nombre de la persona como otro dueño de la cuenta de banco. Eso es otra manera para que, la otra persona tiene acceso al dinero después de un muerto. So, any other questions? I hope this information is helpful. We really do want for you guys to really take this thing seriously and
protect yourself. I know Black and brown people generally don't like to talk about this stuff. It took me 41 years, and I'm an attorney and I understand how important this is. It took me 41 years to write my will. And it's just very important to have this conversation. And a lot of people, I hear people say, oh, I don't have anything to pass on. Why do I need a will? You know, but that, I think that's ignorant thinking, because the will can lay out your desire. You might not own a house, but you might own your grandmother's tea set. You know, who gets that? There might be jewelry. So different things like that can go into a will. The other thing that's so important is that healthcare surrogate. You know, if something happens to you, what do you want? I think last year I started to take it very seriously when I literally watched a really good friend of mine, my personal trainer of almost 15 years, die in front of my eyes. And he actually did have a healthcare directive in place that said, hey, if I am on life support and I cannot survive on my own, then please let me go. And so being there with the family, making that decision to take him off the take him off the ventilator was much easier, in the sense that we were honoring what he wanted. So it's definitely something I'm going to keep talking about, because it's so, so important. You never know what's going to happen, when it's going to happen. And we need to protect ourselves and protect our children. You know, it's not an easy topic, but I think it's worthy of conversation. And like what you were saying, the power of attorney, you don't have to get a guardian, someone appointed. Mental capabilities, making sure that they're able to understand, having someone be able to help them, assist them when they're getting into situations. A trust can be set up to help manage their affairs, everything around there. But again, that power of attorney is so powerful just because we don't have to go to the court to have a guardian set up for them. Don't have to go through special procedures to assist them with everything. So some little simple documents and help so much in the future. Yeah, so un punto de abogado Juan es que alguna cosa simple como un poder de abogado, muy, muy beneficial en caso de emergencias. You know, hay una persona que puede ayudar a ustedes en caso de emergencia o no tiene capacidad para hacer decisiones. So, you know, for many of our clients out in Groveland, I hope we have some people watching. Something like a power of attorney is going to be very powerful in deportation cases. So, for example, mom goes to work, kid goes to school, mom gets picked up by ICE, and who picks up the kid from daycare or after school? Is there a plan in place to be able to serve that child without the presence of mom? So this is very, very, very important. What if mom gets deported, but kid is an American citizen and the kid is here, you know, and mom wants the kid with her? She's already deported back to wherever she's from. You know, is there a power of attorney in place that can have someone take the child to that home country, or take the child out of school, or if the kid gets sick, you know, is there someone that can help and step in that place? So very, very important. So lo que estamos diciendo es que el poder de abogado es muy, muy importante, especialmente en casos de deportación. So, por ejemplo, un madre ir a trabajo y el niño ir a la escuela. ¿Qué va a pasar si ICE saca a la madre y ella no puede coger el niño después de la escuela?
hay alguien que tiene poder de abogado que puede sacar la persona del daycare o de la escuela. ¿Qué va a pasar si la madre está deportado a su país? Hay alguien que puede traiga a la niña a su país para reunir con la mamá. ¿Qué pasa si hay una emergencia con la niña y necesita ir al doctor? ¿Alguien tiene ese poder para ayudar a la familia? Eso es muy, muy importante para personas que están indocumentadas y necesita tener opción para otra persona. Puede ser encargo de sus negocios y sus niños en caso de emergencia. So I think we are, actually 1 hour. This show is only supposed to be half an hour. I don't think I've ever had a half an hour show. But we do hope that you found this information to be helpful to you in some way, maybe not to you directly, but maybe to other people. We do ask that you like our page, share our page. We also have a YouTube, so please go to our YouTube, look for us, Bennett Law Center, and follow us. Anytime you miss a show, all of those will be posted on our YouTube page. So we hope to see you more, and we'll see you tomorrow for Immigration Happy Hour. So gracias por su tiempo. Estamos muy alegres que ustedes están con nosotros ahora. Gracias a abogado John y también a Arthur para ayudarme con la traducción. Gracias por su tiempo, abogado Juan. I think I'm going to call you abogado Juan from now on. But esperamos que la información es bueno por usted o quizás puede beneficiar a otra persona que he conocido a usted. So, por favor, compartir nuestra página, like nuestra página. También tenemos un channel de YouTube. So, si ustedes pueden suscribir a el channel de YouTube, eso es muy, muy beneficial por nosotros. Yo voy a poner en the YouTube channel para que ustedes puedan suscribir. ¿Dónde está el link? So voy a poner en oh no, it took away my it took away the Bennett Law Center one and put my personal one. Y'all don't have to follow me on YouTube. Okay, so eso es en los comentarios. To subscribe. Ok, buena noche. Gracias por su tiempo y nos vemos mañana por Happy Hour, hora feliz de inmigración. Ok, thank you so much. Thank you again, Attorney John. It was a pleasure to have you, and hopefully you'll come back again. Thank you very much. Yes. Okay, great. Okay, so we'll see you tomorrow. God bless.